So in Igbo, we call this oke egbene. This is what we call oke egbene, abi egbene okuku. Nke a ka eji ama egbene tozuru etozu. If you get that, ọ ga-akwa akwa, egbene nke a na-akwa akwa gosi that na ọ kago aka. Then the smaller ones, akabere aka, they are not matured enough. Ịma mgbe nwoke dị matured, ọ bido gbaba ji na-agba ji afọ ọnụ. Nke a bụ egbene nke kajara akaja. O nwere nke ka this one. There is one that is bigger than this one. I don't want to chase them out. Okay? This is what we call oke egbene in Igbo. In Igbo land. Maka nna gị zi ego ozi tomorrow si gị ji ego teli egbene. This is very, very important. Ị marụ nke wu egbene ọkụkọ.